Yes, good evening, my dear students. Today's class, let us continue with the D and F block elements with the level 3 type of questions. So the question is, four successive members of the first row transition elements are listed below with their atomic numbers. Which one of them is expected to have highest third ionization enthalpy? They are asking. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3D series elements ಅಂತ we can consider, and also which one of them is expected to have a highest third ionization enthalpy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is nothing but we need to write IE3. IE3 means what? Third ionization enthalpy. Okay, so ಈಗ first of all we'll know what is the meaning of ionization enthalpy. So it is nothing but the amount of energy is required to remove an outermost shell of an electron is called as ionization energy or ionization enthalpy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ as per this question they have, in options they have arranged increasing order of their atomic number elements ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is vanadium is 23, chromium is 24, manganese is 25 and iron is 26. Okay, so among these four, which element can able to show the maximum or highest third ionization enthalpy anta andre? See, the answer is the elements which have their ability. Okay, so the reason we can give the elements which have their ability to adopt multiple oxidation states. Multiple ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ we can consider. So here among these four options we can say that chromium is having the ability to adopt a multiple oxidation state. So chromium multiple oxidation state na adopt ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. After gaining the multiple oxidation state it can form the compounds. So it is going to form what? Compounds in a formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Their ability to adopt what? Multiple oxidation state and to form compounds we can say. So that we can choose here chromium is the right answer. See, why not other options anta andre? If you write the configuration, no, so from that we, or if you know the values of ionization enthalpy, which one is having the maximum value, that we can consider. And one more method, one more thing, that is based on their ability to adopt a multiple oxidation states, we can separate the answer. Then next we have next question. Many transition metals form interstitial compounds. The characteristics of these interstitial compounds are, see ಈಗ ಇಲ್ಲಿ most of the transition metals interstitial compounds ನ formation ಮಾಡುತ್ತೆ. And what are the characteristics of these interstitial compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, option 1 ಅಲ್ಲಿ they have low melting points. Option 2 they are very hot. Option 3 they retain metallic conductivity, and option 4 they are chemically more reactive than pure metals ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೆಟಲ್, 2 or more metals ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ and tetrahedral shapes ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ or metal geometryನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so that when we combine 2 or more metals together, ಆಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, because of the different geometries of the metals, so after combining, so there will be a formation of some voids. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ
ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes, this is the right option because transition metals are very hard in nature, we can say. Then option 3 we have they retain metallic conductivity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ metallic conductivity ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ occupying the empty space or voids in the metal geometry, so they'll loss its some metallic conductivity property ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೆಟಲ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For that metals, if the addition to that, if non-metals ಜೊತೆ combine ಆದಾಗ in the empty space or the voids, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, that compound will becomes more reactive than that of the pure metals. Initial ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ occupied by the non metals, so that metals are chemically more reactive than the pure metals ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ that ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಸೊ those two are the correct options ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer. 2 and 4 ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ V2O5 ವೆನೇಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ,